Mambo ya Kawira Mwangaza na zile vitu tuliona Meru. And I want to advise Kawira Mwangaza. Tunajua vizuri sio msomi. Tunajua vizuri haelewi siasa. Lakini nataka kumwambia hivi. Asione ile trip Ruto alipeleka Meru ilikuwa trip ya kumsaidia. Ruto alikuwa anamtengeneza vizuri. Tunasema Ruto alikuwa anamfanya kuwe mnono vizuri ndiye akipelekwa slot apate atoe nyama mingi. Kitu ya kwanza tunajua William Samoei Ruto alikuwa na candidate wake pale Meru. Na obviously ameona zile vitu zimefanyika. Kama sio Moses Kuria na Raila Amolo Odinga ile impeachment ya pili, Kawira Mwangaza angeenda nyumbani. Kama sio Raila impeachment ya kwanza, Kawira Mwangaza angeenda nyumbani. Lakini Ruto mwenyewe anataka mtu wa UDA ndiye angekuwa governor kule Meru. Na hii trip ni trip ya kuonyesha dunia nzima na kuonyesha watu wa Meru ya kwamba Kawira Mwangaza is no longer popular na hafai kukua kwa hiyo ofisi. Nataka kuambia Kawira hivi, anafaa jipange mapema because asipojichunga in the coming months, hata tuseme in the next 1 or 2 months, mtaona impeachment motion itapelekwa Meru County Assembly. Na ikipelekwa huko Meru County Assembly, niko sure this time round akifanyiwa impeachment hata ponea Senate. Huyo ni mtu anaenda nyumbani. Asanteni sana wanaume. Koro gisani kabuno kaka kamkunji jinika kiduchi dwa mundo winji paro koni gikoni de moro makare mundo wangi the way forward kit kaka Kenya ri wan kaka ujende mapod a siasa masani nyaka goye bujende kendo jodongo be nyaka bedie to gi jok manyalo konyo wa gi paro maliw mwanyalo miyo the way forward kaka wanyalo ringo within Kenya to gi kamkunji pressure gi makare. I think ni gik mawacho iwinj wadwa ni mundu winji kila tung piny gi Kenya as a whole mundu wang'iya ni the way ni to kit kaka Kenya ringo chalo nade. Aparo ni kaka wantie wan gi viongozi ma achiel kuomgi kata an kaka ng'ama wuoyo ni kaka an chairman team fresh kendo chairman Kibira Supershine amako kuonde ariyo motegno kabisa. Wan gi chairman marwa ka niluongo no Ruto, chairman harakati ma nyaka an winj wachne ni to eto owachang'o mondo wang'e the way ni to kamkunji move nade oringo nade to piny e kit wan kaka wan harakati ok wan gi fight mora mora e within kamkunji to wan gi wach maliw manyalo kelo directive kuonde moko sedhi maber e within waka. To wachni ok owinjore ma e within kamkunji to winjre Kibira Shaol mondo wang'i the way forward ni to wanyalo timo nang'o mondo waket nyithiwa machien mondo boyude owinje paro moro maber mondo gidonje paro moro maber. Gima nyalo wacho mang'eny onge nikech nitiere yawa mabe gombo ni mondo wawinje pachgi koni gi koni. Kata bedo na sewacho mang'eny e kian taneno ni pok awacho mang'eny tabiro wacho mang'eny kaluwore gi siasa masani. Aparo ni wan gi chairman marwa ka maembe thuolo nitie maembe nyalo wuoye achiel ariyo adek mondo wang'iye ni the way ni to wanyalo chopo kanye. Gik mang'eny aonge go nikech kawuono ni en odiochieng' mar kamkunji. Yawa gi be wadwaro ni mondo ogole pachgi ng'ato ka ng'ato gole pachgi e yo moro makare ma kik ubed gi paro moro ma sometime ne wabede meeting to meeting mwabede en meeting mar choko paro mondo paro obed maber e within kamkunji. Gima nyalo wacho mang'eny onge nyinga en Peter Okeyo maong'ere en Janyatike. Erokamano. Yes, by name I'm Kevin Ochengogola and I'm a resident of Kibira and a member of Kampunji.
today we are shocked by great shame of our president trying to fire out some employees who misbehaved. In fact, he's the first person who should be sacked out of government due to the fact that he knew these people and these are his officials. And I do not know how he has carried us. I think he has taken us as some of the foolish people or the idiots that he comes and deceives and go. This time round is not going to go with it. Number one, the explosion that happened in Embakasi East is not just a default of those few officials, but our government has failed. In fact, the Minister for Energy, David Chirchir, should be responsible for that. Number two, we have also learned with great shame and shock the issue of the housing levy. If the government cannot follow the rules, when we have the Supreme Court, that is the great court of the land, and has refused and denied that this thing is illegal, yet they comes with another way of passing through the parliament again to challenge the Supreme Court. If the government does not obey, or one arm of the government does not obey other arms, that is the executive, cannot obey the judiciary, then we all the citizens should not obey the judiciary and do everything that we can do. And even if we are called by chiefs, we can have the option not to go. In fact, we can do that. If they cannot obey the law, we too cannot obey the law, because none is above the law. So we are just requesting, and we are not going to request anymore. If they cannot obey the law, then we will not obey it. And as members of Kamkunji, we will not obey the law. And that's our stand as per now. And thank you. First of all, my name is Daniel, aka General. I'm also an upcoming activist member from Kibra. But I'm very much perturbed based on the utterance of the President of the Republic of Kenya. Recently, we have the President of the Republic of Kenya trying to interfere with the independence and with the function of the independence arm of the government. We know very well that it is within the provision of Constitution of Kenya, Article 174, that outline the role of the President. But the utterance of the President recently concerning the verdict of the court, it is something that is trying to restitute our nation back into the dark days. Why am I saying that one? Because you know very well that government consists of the three independent arms. We have the judiciary, we have the parliament, and we have the executive. But what the president is trying to do is trying to pocketing the judiciary, and he has already captured the parliament. So where is the president want us to go, we as the citizen, especially as the upcoming activists in Kibra? Because we know very well that Kenya is a democratic nation and we live in the rule of law, but not the law of jungle. We want to tell the president that he must lead by an example, so that we as the young people, we can also follow the same footsteps. But this act of telling us that he will not obey the court order, he is trying to tell us that even us here on the grassroots, we should not obey the order from the chief. And this will make our nation, Kenya, to be like a banana republic, whereby each and everyone is going to take the law in their hand. Secondly, the issue of the house levy. We know very well that we have the two major articles in the Constitution, Article number 1 and Article 10 of the Constitution, that talk about the sovereignty of the people and the public participation. So far in Kibra is one of the biggest slums in Kenya, but we have nowhere the public participation has been done. We don't want the house 10 by 10, but we as the young people, we need the house of our own choice. We have never talked to the president about the 10 by 10 houses. So there is no way you can come and build us the house, yet our children who just sat for an examination recently have not reported to the school. So far the record, it is within the record that more than 1 million students have never reported to school just because of the high cost of living and lack of the money to take them to school. So the president should consider one of the very important issues to assist these kids so that we can have a new Kenya and a Kenya that we can go ahead. Because a nation where there is no education, nowhere you can go.
And those are some of the requests that I'm making to the president. President knew very well that he was sworn in to uphold, protect and safeguard the Constitution. So he must do so that, lead by an example, we as the activists, we can do what is required by the law. But when the president lead the way he wants to go, he is teaching us to go the wrong direction. Thank you. We want united as young people. We have suffered for so many years because of the bad leadership. We want to change that leadership so that Raila Odinga can be the president in 2027, because we know very well that that is the man who can be president. There is nobody else. So that is my issue. I have to run somewhere else. So I finish this. Okay, by way of introduction, mimi naitwa Edward Ogutu ama Ogutu mwanaharakati. Tuko hapa kama kikundi cha KASAPOJ, Kibra Activists for Social, Administrative and Political Justice, na pia we are allied to Kamkunji. Kazi yetu, jukumu yetu kubwa ni kuhakikisha haki inatendeka. Iwe ni wapi ama ni wapi, haki lazima itendeke. Tulisikia pale eneo la Western, kuna jamaa mmoja alikuwa anafanyia Senator Boni Halwale ambayo alikufa, aliaga. Kifo cha huyu jamaa is raising a lot of questions. First of all, tuliweza kumuona bwana Boni Halwale akienda kwa media akielezea kwamba wakati alikuja akapata mfanyikazi wake ameaga dunia, yeye kama Boni Halwale, kwa sababu yeye ni daktari, alichukua jukumu na kufanya postmortem. First of all, tunajua Boni Halwale is not a pathologist. Boni Halwale is a veterinary doctor. Veterinary doctor labda kama ni kufanya postmortem, unaweza fanya tu postmortem kwa ng'ombe, sio kwa binadamu. Hiyo ni issue ya kwanza. Issue ya pili, tunaweza kumbuka wakati marehemu Mbai aliuawa, Boni Halwale ni mmoja wa wale walipinga venye ilifanyika, kwa sababu tunakuta kuna jirani mmoja wa marehemu Dr. Mbai ambaye alikuja akasafisha pale, akaosha damu kabla polisi afike, na Boni Halwale alishtumu sana. Leo hii sasa mfanyikazi wa Boni Halwale ameaga dunia, Boni Halwale anasafisha pale hata before polisi wafike. Pia kuna issues tumeona inasambaa kwenye social media ya kwamba huyu jamaa ambaye ameishi kwa hii boma kwa muda ya miaka 26, huenda kuna uwezekano alikuwa na uhusiano. Kwa hivyo kuna uwezekano wakati polisi wanafanya uchunguzi, hili pia lazima liangaliliwe. Alafu pia tunaangalia matamshi ya Boni Halwale. Boni Halwale anasema alilipa huyu mjamaa mshahara hiyo siku. Kwa hivyo jamaa alienda akakunywa molasses, sijui ni pombe ama molasses. Yeye anasema hakusikia saa zile huyu jamaa alikufa, lakini alirudi tu akagundua asubuhi ya kwamba mfanyikazi wake amefika. Si ajabu anakuja kueleza bit by bit vile ilifanyika, vile huyu jamaa alikuja kama amelewa, akaenda kukuza ng'ombe, ng'ombe ikamnusa, ikasikia harufu ya pombe, ikamwangusha chini, ikamdunga hizo mapembe and whatever. This issue is raising a lot of questions than answers. Therefore, sisi kama wana KASAPOJ, we are demanding for a comprehensive investigation into this matter. There is another issue. Kuna hiki kikundi chenye inaitwa kikundi cha wanamuziki, inaitwa Music Copyright Society of Kenya. Music Copyright Society of Kenya iko na wanachama 17,000 Kenya mzima. Then katika ofisi ya katika State House ambayo ni ofisi ya rais wa Kenya, kuna commission, kuna kitengo kimetengenezwa inaitwa Permanent Presidential Music Commission, PPMC. PPMC imechukua jukumu ya kumanage mambo ya muziki hii Kenya hii. About Music Copyright Society of Kenya, wanakusanya pesa katika kila kitengo cha biashara, iwe ni gari ya public service, iwe ni biashara aina gani, wanakusanya pesa. Watu wanakusanya a lot of money. Therefore, we are asking His Excellency Honorable Raila Amolo Odinga ya kwamba ikifika wakati those are in power ambao ndio wameungana kunyanyasa wananchi, tunaomba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aingilie hii swala. Wanamuziki wanaenda bila kupata pesa yao, lakini pesa inakuwa of the Republic of Kenya. Thank you. Pia kufanya uchunguzi
na tujue kama rais mwenyewe alijua, kwa sababu juzi akiwa Western